Better English Pronunciation، واحد من الكتب اللي تدرس على مستوى العالم بسبب صغره وكمية المعلومات اللي بيه. شرحنا الفصل الأول، شرحنا جزء من الفصل الثاني. الفصل الثاني بأجزاء بسيطة جدا يتحدث عن الأسنان مثلا أو عن اللسان. هذه الأجزاء ما تتطلب شرح تفصيلي عنها بصراحة، يعني هو واضحة جدا. لكن نتحدث عن الأجزاء اللي يحتاج لها واحد تركيز بها. فاليوم راح نتحدث عن الفصل الثالث. الفصل الثالث مهم طبعا، فلازم ننتبه عليه. عندنا الفصل الثالث اللي هو Consonants of English. طبعا واحد من الفصول المهمة جدا. ليش نتحدث عن consonants؟ لأنه مرات إذا ليش نتحدث عن consonant؟ لأنه مرات إذا اختفى صوت العلة، ممكن كلمة مثلا cat، فإذا أزلنا كلمة، فإذا أزلنا أي من الكلمة ممكن نلفظها CT. فأكو تقريبا عدد محدود من الكلمات اللي نفكر بيهم، اللي هي cat، ست مترهم، cot ممكن، ست مترهم. لكن إذا حذفنا C أو حذفنا T فالكلمة راح تصير loose، ما راح يكون بها معنى. فلهذا حسب الكتاب الأصوات الساكنة مهمة جدا، تركيزنا عليها، فلازم ننتبه. فده يقول there are two good reasons for beginning with consonants rather than vowels. فإذا إجا سؤال مثلا ليش إحنا نركز على consonants أكثر من vowels، ممكن نجيب هذا الشرح إلى first, consonants contribute more to making English understood than vowels do. لأنه consonants أصوات الساكنة هي اللي تساهم في فهمك للكلمة أكثر من أصوات العلة. Second, consonants are generally made by definite interference of the vocal organs with the air stream, and so are easier to describe and understood or understand. الجزء الثاني المهم أنه الأصوات الساكنة تتشكل في أماكن واضحة المعالم في الفم، فلأنها تتشكل مثلا تي، س، ز، د، ك، ج، ف، ف، ث، ذ، س، ز، و، ل، ر، ي. هذه أماكنها واضحة، يعني أنت تحس بيها من أنت دا تتحدث. فبالتالي لأنها أنت دا تحس بمكانها، فممكن جغرافية الفم واضحة المعالم. من نتحدث عن consonants، هذا ت هو dental، ب labial. تلاحظ مكانها واضح. لكن من أقول لك منين دا مباشرة شكل الهواء دا يخرج من الرئة، لكن ما إلى فد مكان واحد بهذه الريجز اللي دا يمر بيها، أو التعرجات اللي دا يمر بيها بالفم من الرئة خروجا من الفم، ماكو فد مكان واضح لها. لكن هذا ما ينفي أنه أكو مناطق محددة نخلي بيهم vowels. Let's not talk about vowels. خلينا ما نحكي عن vowels، خلينا نتحدث عن consonants لأن الفصل طويل. the sentence مثلا cold، C-O-L-D، أنا رأسا انطيتها guessing، هذه cold. لاحظ مفهومة، يعني حتى لو حذفنا الفاول تبقى. طبعا أقول الفاول لأنه بها هذه السهولة، فتحملوني. is easy for English readers to understand even though all of the vowel letters have been out. لاحظ the vowel letters هي أحرف، دي يقول أحرف أصوات العلة، لأنه هو هنا بالكتابة دي يتحدث. Similarly بطريقة مشابهة if in actually speaking we could leave out، نقدر نحذف all the vowel sounds and pronounce only the consonants, most English would still be fairly easy to understood or to be understood. فمثلا احنا حتى لو حذفنا كل او اغلب اصوات العلة، ممكن في بعض الكلمات كلمة لا زالت محافظة على
دلالتها أو يعني معناها. But look at the same sentence with all the consonant letters left out. O, ي, أو, يا. ما بيها معنى. تلاحظ أهمية أصوات ساكنة. Now, because the consonant forms the bones, لأنه الكونسونانت يشكل هو حجر الزاوية، هو العظم الخاص بالجسم، هو الهيكل العظمي، the skeleton of English words and give them their shape or their basic shape. هو الكونسونانتس هي الهيكل العظمي. دي كلمات اللغة الإنجليزية وهي اللغة الإنجليزية. Native speakers of English have different parts of the word. Native speakers of خلينا نقرأ هذه الفقرة لأنه كلش حابها تسمعوها بصوت native speakers. فعندي السكرتيري مالتي صديقتي راح تقراها لكم حتى تصير أوضح. Native speakers of English from different parts of the world have different accents, but the differences of accent are mainly the result of differences in the sound of the vowels. The consonants are pronounced in very much the same way wherever English is spoken, so if the vowels you use are imperfect, it will not prevent you from being understood, but if the consonants are imperfect, there will be a great risk of misunderstanding. تلاحظ انه هي تقول انه حتى لو اكو شفت باللفظ مالت الفاول عندك، فممكن النيتيف سبيكرز راح يفهمون انت على شنو دا تتحدث، لكن اذا كان اكو تغيير في صوت الكونسوننت راح تغير الكلمه، يعني فان اند فان. عندك مثلا نرجع للنقطه الثانيه اللي هي ايضا راح نستخدم ليسا my secretary to read it to you. In dealing with the consonants, you must first learn how each one is mainly distinguished from the others, the features which it must have, so that it will not be mistaken for any other consonant. Then later you will learn about any special sounds of that phoneme, which need small changes in their formation in different circumstances, changes which are not essential if vowels simple to be understood, but which will make your English sound better. فهنا تقول بصريح العبارة أنه هناك تغييرات طفيفة على شكل كونسونانت أو هذا فونيم تحديدا من يدخل ضمن سلوكه في الكلمة. يعني عندك مثلا train and strong لفظ ما يتبدل قليل يكون milder in the second. هذا احنا ممكن ننتبه عليه، ممكن إذا تعلمناهم راح يزيد من أنه تكون لغتنا أفضل وأجمل. friction sounds. نجي على الأصوات الاحتكاكية. There are 9 consonant phonemes with main sounds all have friction as their most important feature. أهم خاصية في هذه الأصوات الستة اللي احنا حناخذهم هو friction، الاحتكاك. They are fa, ve, the, the, se, ze, she, je, she, je, he. Thank you for listening. هذه القائمة مالت الأصوات الملاحظ فيها أنه بيها صوت احتكاك. For all of them, the lungs push air through a narrow opening where it causes friction of various kinds. الرئة تصدر هواء ويصير بيه احتكاك في أماكن محددة من الفم مسبب لهذا الاحتكاك. تلاحظ مثلا fa and ve. For both fa and ve, the speech organs are in the position shown in the figure 12. اللي هو Notice the soft palate is raised so that no air goes through the nose. هذا تلاحظ ترتفع حتى تمنع أي هواء يخرج من خلال الأنف. And it is all forced through the mouth. The bottom lip is very close to the upper front teeth.
This forms the narrowing. And when air is pushed through this narrowing, it causes slight friction. ف ف v ف v ف v فإذا السؤال يكون كيفية إنتاج ف v، هذا الطريقة اللي أنت تشرح بها. The tongue is not directly concerned in making these sounds, but it does not lie idle. يعني هو اللسان ما مسؤول على إنتاج هذا الصوت، لكن هو ما راح يجلس ساكنا. It takes up the position necessary for the following sound. So in the feet, it will be in the E position, whilst fe is being pronounced, and in free, it will be in the re position, and so on. يكون الجزء خاص باللسان مستعد لإنتاج وتلقي الصوت اللاحق، رغم أنه ما راح يكون إلى دور في فان v. The difference between fa and va is mainly one of strength. شنو الفرق بين fa and va؟ هو في القوة الصوتية. والجزء الثاني هو في أنه واحد منهم اهتزازي voiced اللي هو v، والثاني هو غير اهتزازي voiceless. The difference between fa and va is mainly one of strength. Fa is a strong consonant. Va is a weak one. V or va is weak one, ضعيف. Also, fa is never voiced. fa ما يكون أي اهتزاز. فأنت إذا تريد تكون اللكنة مالتك قوية، حاول لا تنطي va بالفا، لا تلفظ الفا بشكل va. But va may be, and fa is rather longer than va. يعني أنا van, fan, fa شوية أطول شكل مال. So fa is a strong, voiceless, long consonant. Strong, voiceless, long consonant. Va is a weak, perhaps voiced, short consonant. Put your lower lips and upper teeth close together and blow breath between them quite strongly. Continue the sound and listen to the friction. درب مرة ثانية حتى تحس بهذا friction الاهتزاز. It is not very noisy, but can be heard quite easily. Now blow the breath through very gently. The friction is much less and must always be much less for va than fa. Alternate this strong and weak friction for fa and va. Don't worry about voicing. It is not important at this point. Fa, fa, va, fa, va, fa, va, fa, va, fa, va, fa, va. خلينا نرد هسه نجي نتدرب على هذا الجزء تحديدا. Now say the word fast with strong friction for the fa. Fast. Now say vast with very short, weak friction for the va. Vast. Alternate these. Fast, vast. And be sure that there is very little, very weak friction for the va. But also be sure that it is the lip and the teeth which are causing the friction, not the two lips. Keep the upper lip out of the way altogether. If your language has both fa and va, the sounds that you use will probably do quite well in English, provided that you are quite sure that both of them have this lip teeth action, especially the va. Although there is very little friction for va, there must always be some. It must not be completely frictionless. Now practice these following lists of words with long, strong friction for fa and short, weak friction for va. هذا ما بقى من هذا الشرح عن fa va هو للتدريب. هناخذ أمثلة هنا حتى يكون عندنا فكرة واطلاع على لفظهم. Fast, feel,
foal, fairy, fan, vast, veal, vole, very, van, few, few, fear, fail, fat, fail, view, veer, veer, vile, vile, vat, veil. تلاحظ أني دا ألفظ صوت ر، لأنه أنا ما دا أركز على اللفظ البريطاني بصراحة، لأن شوية منحاز لللفظ مالتي، أرتاح أكثر باللفظ ر. عندنا بالعربي لازم تركز على الصوت ذ أكثر. ليش؟ لأنه صوت ذ ما عندنا بالعربي الفصيح، لهذا لازم تتدرب عليه أكثر. خلينا نجي المقطع الآخر. Now try these sounds between vowels in the position that will be voiced in English. But the important thing for you is to make it short and weak. If you do this, the voicing can take care of itself. If your language has voiced that anyway, this is fine. Take special care of this position that the the has some friction, though not too much, and that the friction is caused by lip-teeth action and not by the two lips. Use your mirror to make sure that the upper lip is well clear of the lower one. أنا أقول use your phone. استخدم تلفونك أكثر. Suffer, deafer, sniffing, proofing, rougher, sofa, safer, offer, defied, refuse, cover, never, giving, proving, lover, over, savor, hover, divide, reviews. In phrases, we do exactly the same. Long strong friction for fa and short weak friction for va. Try these. خلينا نشوف هذه phrases الأمثلة. Very fast. I feel fine. Fine furs. 4 fans. A good few. Very vast. I feel vile. Fine verse. 4 vans. A good few. When fa and va occur at the end of words, after a vowel, they have an effect on the length of the vowel. هنا عندهم تأثير على مدى طول الفاول اللي موجود. Strong consonant fa makes the vowel shorter, and the weak consonant va makes the vowel longer. علاقة عكسية. This is an important general rule which applies to many other pairs of consonants as well. Strong consonant at the end of word shorten the preceding vowel, weak consonant lengthen it. In the words safe and save, the fa and the va have the same features as before. Fa is stronger and longer, va is weaker and shorter. مثل ما تلاحظ. Very short indeed in this position, but the vowels are very different lengths. In safe, the A is quite short, and in save, it is really long. Say these words, safe and save. See? And be particularly careful to lengthening out the vowel of save. Drawl it, drag it out, and then add a very short weak va friction at the end. Very end. Don't shorten the A in save too much, but do be sure that the A in save is very much longer. Now do the same with the following words. خلينا نتدرب عليهم. Leaf, have, calf, proof, surf, leave, have, carve, prove, serve. These words will contain vowel phonemes which are naturally long and يعني تحتوي على هذه الأصوات العلة اللي هي بالطبيعة طويلة. This is to say longer than vowels a, e, a, u, a in similar positions.
The short vowels behave like the long ones when followed by fa or va. That is, they are shortened when followed by strong fa and rather long when they're followed by weak va. هذه حقيقة من الأبجديات احنا دا نقراها مجرد حتى تستمع حتى يكون لك مرافق أثناء القراءة. Although they are never so long as the long vowels when these are followed by the weak consonants. Try this with the word below. Before fa, make the vowel quite short, and before va, make it a little longer. About as long as the vowel. خلينا نجرب. ويا الفا نسوي صوت قصير. ويا الفا نسوي طويل. And still make fa longer and shorter and stronger. And va very short and weak and friction. هذه لا تنساها. Stiff, cliff, sniff, gaff. تلاحظ؟ live, give, have, rough, bluff, fluff, of, dove, love, glove. لاحظ؟ بامتداد أكبر ويا الفا extension أطول. هذا درس صوت. درب أكثر عليه. نصيحة. وإذا تسمع الأستاذ لفظة مو أكيد حاول تروح لليوتيوب. كل شيء سمعته بحياتك من شخص قاعد بالعراق أني أو أي شخص آخر خلي عليه علامة استفهام لأن ممكن ما يكون صح. حاول تسمع النيتيف سبيكرز، حاول تسمع اللفظ الأمريكي، البريطاني، الكندي، النيوزيلندي. حاول تطور إذنك، استمع أكثر. لا تحاول فقط تأله أشخاص معينين يدربوك مجرد لأنه لفظهم حسب اعتقادك هو perfect. لا، كليتنا عندنا أخطاء وأنا أولهم. مدرب اللغة وليد خالد، ربي يحفظكم. Better English Pronunciation, 2nd edition, by J.D. O'Connor. Published by Cambridge University Press. This recording is copyright. Here are the words listed on page 8. Look at the phonetic letters carefully. Peer, beer, tear, dear, gear, fear, veer, sheer, here, leer, rear, mere, near, wear, year, cheer, jeer, base, bays, bathe, beige, bake, wrath, wrong, feel, fill, fell, fall, full, fool, fail, foal, file, foul, foil, cat, cot, cut, curt, cart, tear, tear, tour, banana. Page 26. Now practice the following lists of words with long, strong friction for the th sound and short, weak friction for the v sound. Fast, vast, few, view, Feel, veal, fear, veer, foal, vole, file, vile, ferry, very,
fat, vat, fan, van, fail, veil. Now the f and v sounds between vowels. Suffer, cover, Defer, never, sniffing, giving, proofing, proving, rougher, lover, sofa, over, safer, savor, offer, hover, defied, divide, refuse, reviews. Page 27. Now the f and v sounds in phrases. very fast, very vast, I feel fine. I feel vile. fine furs, fine verse, Four fans. Four vans. a good few, a good view, In final position, remember that the f sound shortens the vowels before it. leaf, leave, life, live, Half, halve, strife, strive, calf, carve, rafe, rave, proof, prove, waif, wave, surf, serve, safe, save. Now try it with the short vowels. Stiff, sieve, off, of, Cliff, live, rough, dove, sniff, give, bluff, love, gaff, have, fluff, glove. Page 28. Try and get the vowel lengths right in these mixed phrases. a half sniff, a brave bluff, A stiff glove, a live dove, a brief love, a safe move, a rough grave, a grave grief, a dwarf stove, a cliff drive, Page 29. Get your tongue close to the front teeth for the th and the sounds. thin, then, thank, that, Think, this, thought, those, thief, these. Now distinguish between the f and v sounds and the th
and the sounds. Thin, thin. Fought, thought. Free, three. Frill, thrill. First, thirst. 40, 30. That, then, vent. They, vain. There, veer. These, veal. Though, vote. Page 30. Now the th and the sounds between vowels. Author, other. Martha, mother. Arthur, rather. Nothing. Brother. Earthy. Worthy. Bertha. Further. Now distinguish f and v and th and the between vowels. Author, offer. Arthur, tougher. Nothing. Puffing. Toothy. Roofing. Brother, lover. Leather, never. Father. Carver. Heathen. Even. Now the th and the sounds finally, and remember that the strong one shortens the vowel before it. Growth, loathe. Tooth. Smooth. Both, clothe. Wreath. Breathe. Faith, bathe. Mouth. Mouth. Now the th sound in final position after short vowels. Moth, myth. Breath, Death. Wrath. Page 32. The strong s sound and the weak z sound in initial position. sink. Zinc, sue. Zoo, Said. Zed. Seal. Zeal. sawn. Zone, cyst. Zest. And now in the middle of words, Looser, loser. Coarser, causer. lacy. Lazy. Fussy. Fuzzy. Buses, buzzes. Racing,
raising. In final position, s also shortens the preceding vowel. Place, plays. Niece, knees. Course, cause. Price, prize. Loose, lose. Hearse, hers. Now with some short vowels. Bus, buzz. Hiss, his. Ass, as. Distinguish the s and the th sound. Sin, thin. Sort, thought. Sing, thing. Some, thumb. Sink, think. Sigh, thigh. Page 33. And now at the end of words, Mouse, mouth. Face, faith. moss, moth. Pass, path. Force, forth. Worse, worth. Now distinguish the z sound and the sound. Zoo, though. Breeze, breathe. Rise, writhe. Teasing, teething. Reason, heathen. Zed, then. Close, clothe. Lays, lathe. Closing, clothing. Miser, neither. Try these words and be careful to make the s and z noisy and the th and the sounds less noisy. South, this, these, those. Thighs, smooth. Things, seventh. Thirsty, mothers. Southern, theirs. Thistle. Now, right at the bottom of the page, the same sounds next to each other. Baths, both sides. Page 34. Be careful to make a distinct difference with these words. Moth, moss. Moths. Myth, miss. Myths. Fourth, force. Fourths.
Now the weak ones. Breathe. Breathes. Breathes. Writhe. Rise. Writhes. Clothe. Close. Clothes. Now s and th. A nice thing. It's thick. Jack's thin. Let's think. Yes, thanks. Pass through. Now z and the. Who's this? Use that. As though. John's there. Lose them. Where's the tea? And now some mixed phrases. What's that? Both sides. It's theirs. Wise thoughts. Page 35. He's 30. With safety. Breathe softly. These three.